Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya, Ruki Saham, Gakuen. Saya Mr. Ruki Saham. Okay guys, it's been a while since I did my last video. Saya pernah mention dalam one of my videos lah, saya tengok yang mana that saya akan tunjukkan dekat you guys, memang ada counter yang telah jana more than 1000% dan penjanaan itu legit. Okay, ini dia bukan speculation, dia bukannya pump and dump ataupun any form of manipulation ke apa. So it's a real, memang return dia more than 1000% over a span of more than a decade lah, lebih kurang. Okay, cuma dalam this session kali ni saya juga akan explain lah why return tu cecah sampai begitu sekali. Okay, so as you guys boleh tengok lah background kan, saya pun dah tunjuk, you should know lah which counter I'm mentioning. But before I start my video, as a normal practice, saya letakkan satu disclaimer. Saya bukan financial advisor, dan apa yang konten dalam video saya bukan financial advice. Setiap keputusan pelaburan terletak di tangan anda dan anda bertanggungjawab atas keputusan tersebut lah. And apa yang saya bincangkan hari ini bukannya buy call ataupun bukan cadangan. Okay, ia sebagai rujukan. Alright. So, saya akan pecahkan the content, okay, into beberapa topics. Okay, and I'll put a timeline also, so you guys not to waste your time. Kalau you tak nak tengok certain subtopics, you can just follow the timeline yang saya dah letak dalam description. Okay, so counter yang saya nak share dengan you guys adalah counter Myeg. Okay, counter Myeg. So dekat Malaysia ni siapa tak kenal Myeg? Okay, it's an e-government services. So basically bila kita nak berurusan dengan government in terms of payments, nak renew lesen ke, okay, kalau anda masuk website dia, okay, if you want to renew your license, you nak bayar atau renew your car insurance, apa lagi yang common saya guna ni lah, usually is to renew my road tax dengan my car insurance lah. But there are other services lah. Okay, you boleh tengok dia ada relationship with all the government agencies lah, majority Jabatan Pendaftaran Negara ada, Balai Polis, Polis Diraja Malaysia, PDRM, JPJ. So you can check your summons and stuff. So Myeg ni bukan satu nama yang asing lagi untuk rakyat Malaysia. So most people will know lah Myeg. Okay, so basically business Myeg ni involved with government services as well as ada jugalah dengan ada small corporates kan. But bagi saya the advantage of Myeg bagi saya ialah, one thing, company ni bagi saya adalah leader dalam market. Okay, dia macam umpama Tesla. Okay, in terms of bila kita sebut EV, we know it's Tesla. Okay, Tesla is far ahead daripada competitors dia. Okay, walaupun Tesla agak young dalam the car industry, but when we talk about EV, they are the leaders. Okay, Tesla is the leader. So similar to Myeg. Okay, because Myeg ni dah bertapak kat Malaysia, kalau tak silap saya sila maybe you guys, kalau you guys check dan ada lagi fakta lagi tepat, so you boleh betulkan. Kalau tak silap saya, Myeg ni dah bertapak dekat Malaysia lebih kurang 2 dekad dah, almost about 20 years juga Myeg dah bertapak. And they've been doing a lot of the e-government services dah lama. Okay, and they got the experience, they got the infrastructure. Okay, so the advantage yang kedua adalah because they are so long, they have built infrastructure. Okay, a lot of the infrastructure to do this kind of business. Dan dia ada banyak proven track record. Okay, in terms of e-government services yang dia dah buat selama ni. So dia dah ada banyak track record. Okay,
And yang paling penting saya nampak kenapa saya agak suka MyEG ni, because they fall under the category of services. Okay, dalam business ni dia ada dua jenis, saya panggil lah, bagi saya lah, saya termkan one is called yang jenis business physical, where you ada ni lah, you do physical businesses yang macam kedai makan, apa lagi, postage. Okay, you have to hire people to do the job basically. Okay, in terms of physical work lah, labor, tempat, premise for the work and stuff. Okay, so services ni lain sikit. Okay, services ni is more on the, kalau especially in this time of era, is more on developing the system. Okay, developing the system and less manpower needed. Okay, you need more on developing the system. So, bila services ni, usually the business has a very high net profit margin. Okay, so salah satu kelebihan. Okay, what are disadvantage of MyEG ni? Okay, the norm of MyEG selama ni is because one of the disadvantage yang orang kata is that is heavily reliant on the government. Okay, so adakah fakta itu betul ataupun fakta itu sebenarnya just a perception? Okay, so according to them is just a perception. Okay, it's just a perception sebab MyEG pernah bagi satu statement that their income is more on the commercial sector daripada income dekat government. Okay, that's what they said lah. Alright. And but perception, you have to remember, dalam stock market ni perception is everything. Kalau orang dah cakap, oh, MyEG is counter Barisan Nasional, okay, yang dikaitkan dengan Barisan Nasional, so it happens. Okay, kalau you ingat what happened in 2018 lepas general election, okay, kalau kita tengok saya dah pull out the article. So in 2018 MyEG shares plunge, jatuh bawah RM1. Okay, this is after the election. Kalau election tu 9 Mei ke tak salah saya, 2018, so dah 17 Mei. Okay, roughly lebih kurang 8 hari dah selepas election. And MyEG shares plunge. Okay, so kita boleh tengok juga dekat graph. Saya akan tunjukkan dekat graph. Okay, this is MyEG shares. Okay, saya nak ingatkan dekat graph ni, kalau boleh you make sure that you disable all the price adjustment. Kalau you enable, you takkan nampak the real picture. Okay, so you need to disable the, you tidak akan nampak the price adjustment. You takkan nampak the original price. Okay, dia akan nampak macam ni. Sedangkan kalau kita tukar ke disable, okay, so you will see ada adjustment made. Okay, ni baru kita nampak the actual price regardless of the capital payout yang telah dibuat. So let's go to 2018 right. So 2018, kalau anda ingat, MyEG mengalami limit down. Okay, ni 8 Mei, sehari before the election. On the 14th of May, bila market buka semula, it drops. Okay, limit down satu, then limit down kedua. Betul, limit down kedua. And then it goes all the way, saya ingat sampai jatuh sampai 70 sen. Okay, because it's the perception of the public that MyEG is government related. Okay, jadi bila tukar government tu menyebabkan MyEG collapse that time. Okay, but then if you look at it lah, kalau kita tengok MyEG one thing is they start diversifying, okay, into other countries. Okay, kalau kita ni, saya dah pull out beberapa artikel. Okay, saya just go through you just roughly je. Okay, in 2017 actually MyEG dah mula masuk ke dalam Philippine government. Okay, sebab saya kata tadi advantage dia orang ialah dia orang dah lama dalam this business, the e-government services business. They have built the infrastructure over the past 20 years,
and dia dah ada proven track record. Okay, so it's easier for them to actually approach other governments because they have the data. They have the data, they have the track record untuk implement the system here in another country. Okay, itu satu kelebihan yang amat besar dengan data-data dan proven track record yang ada. Okay, so you boleh tengok that they actually form a JV company dekat sana, okay, in 2017. Ada satu statement yang menarik bagi saya dalam artikel ni. Kalau anda tengok dekat sini, Myeg has previously brushed aside the notion that the bulk of its business activities were dependent on government. Okay, its commercial solution and services now make 70% of the group business activity. Therefore, no longer rendering, it is just a concession for a various e-government application. Okay, so basically ini yang Myeg kata, that when people say Myeg is government, so it's basically perception. Okay, but stock market, that's how they work lah, perception too. That's why people who have more facts akan ada lebih banyak advantage. Okay, so in 2019, okay, so Myeg launched the first phase of e-government services in Philippines with Land Bank. Okay, so you boleh baca sendirilah artikel ni. Okay, saya cuma nak highlight that they have diversified into other countries. Okay, and then in 2018, okay, lepas general election tu pun, Myeg ada sign deals of offer with the e-government services dekat Bangladesh. Okay, and then another country Myeg is also involved is basically Indonesia. Okay, 2018 Myeg pun ada buat satu inilah joint venture dengan PT Cartens Technology Indonesia to invest in the Indonesian leading e-government service provider. Okay, this one is kontak saya on more on the tax punya side. Alright, okay, you guys boleh baca lah this article sebab saya nak highlight benda lain sebenarnya. Okay, it's just to share with you a brief lah on overview of Myeg ni buat apa kan. Okay, bukan selain daripada business kat Malaysia je, but they also have business outside of Malaysia. Okay, so Myeg to expand the tax monitoring system in Indonesia. Okay, so basically dia yang PT Cartens inti utama ni dah secure another additional government mandate in 30 more cities of Indonesia. Okay, Indonesia to me is a big market, so this is very good for Myeg lah to be in the market. Alright. Okay, moving on from the article, saya ada download Myeg punya latest annual report. Okay, the 2020 annual report. Alright, so if we scroll down a bit, so you can see Myeg has a lot of subsidiaries lah. Guys boleh tengok sendiri. And then these are the board of directors. There's some information on the company itself. Okay, the auditor, risk management committee, register office kat mana. So dia punya key milestone that they've achieved during the 2020 punya financial year. So you guys boleh baca lah. Okay, ni dia punya apa yang diorang achieve lah during the last financial year. Okay, okay, saya punya favourite is always on the financials lah. That's my ni kan. Alright, so kita boleh tengok for the past daripada 2015 ke 2019. Okay, except that there is ada berlaku pertukaran financial year. So they did change the financial year, so dia ada yang 15 bulan. Okay, that's why you see kalau kejap kalau saya masuk in, okay, anda sendiri boleh tengok they change their financial year ending kepada December. Okay, instead of September, dia end kepada December. So dia ada pertambahan 3 bulan. Okay, jadi sebab tu you tengok
data tu dia lari sikit. Okay, tapi benda okay, kalau kita tengok, yang penting saya nak highlight kat sini adalah growth. Okay, 2020 ni memang tahun exceptional lah. You guys pun tahu kan, it's a year of the COVID-19. Alright, but most importantly, you can see that Myeg has grown a lot daripada 2015 ke 2020. Okay, just let's take lah Myeg punya revenue in the 2020 for the past. Okay, ni 15, so 15, 16, 17, 18, 19, 20, so 6 tahun. Okay, so from 141 million kepada 530 million now their revenue. Okay, so we are talking compounding growth of berapa jap, berapa tadi, 141 million dengan 530 million 41 dengan 530. Okay, a period of 6 years. Alright, so Myeg is already having a growth compounding of 24.69 compounding annual growth rate. That's a very good punya growth. And one thing I like about Myeg ni ialah profit margin. Okay, profit margin seperti saya kata tadi when it comes to services, usually is high profit margin. Okay, especially macam yang e-services ni. So if you tengok from 530 million, half of it is profit. Alright, this is we're talking net profit. Okay, very good shareholder equity. Shareholder equity naik. Okay, maksud nilai total assets minus total liabilities, nilai bersih is growing from 200 million now already 1.1 billion. Okay, total assets have grown. Okay, net earnings per share, okay, juga naik despite of the number of shares, as well as net tangible assets per share juga naik. Okay, so kat sini kita boleh tengok lah in terms of the, yang tadi tu dalam bentuk histogram, so yang ni dalam bentuk data. Okay, so you guys boleh tengok sendiri. Okay, dia retain profits pun dah 570 million. Okay, this is very good lah. Okay, because your dividend will come from here lah. Even the bonus issue apa semua pun akan datang daripada retain profits. Okay, kat sini pun ada some analysis seperti revenue growth. Okay, yang ada negatif ni seperti saya mention tadi this is because of the 15 months. Okay, instead of 12 months is 15 months. Kalau tengok pun dia tulis ni, growth rate is negatif sebab 15 bulan. Dia ada pertukaran ni lah. And net profit margin yang bagus bagi saya ialah memang 50% ni mantap lah. 50% is mantap. Okay, and they have an ROE average of 20% at the moment lah. Okay, untuk tahun last financial year, previously was higher lah. Okay, earnings per share Myeg memang tak tinggi lah bagi saya, because dia punya dia punya number of shares tu very a lot. Okay, especially dengan recent bonus ni dah jadi 7 billion lebih saham dia. Okay, so you guys basically boleh tengok sendirilah this financial report, boleh download dekat website Bursa Malaysia. Sebab saya nak go into the main agenda, which is macam mana Myeg boleh memberi shareholders dahulu Okay, dekat hujung nanti saya akan ulas kembali satu statement yang sangat penting, okay, supaya anda faham kenapa saya buat this video. Alright, so kita akan masuk into some topics yang berkait dengan salah satu capital payout, which is beneficial untuk orang yang hold long term. Okay, so before I go into the calculation, saya akan tunjuk kembali graph. Okay, kalau kita tengok ada beberapa macam ni contoh Okay, saya make sure saya dah disable.
Okay, dah disable. Okay, so apabila anda tengok berlaku seperti 1953, tiba-tiba next following market day dia adalah 90 something sen, tapi in between ni macam kosong. Okay, macam tadi ada something macam dot yang limit down tu dia ada some activity in between, tapi macam ni kosong. Okay, this is what we call price adjustment. Okay, so price adjustment ni adalah harga adjusted selepas paid out capital mencecah X date. Okay, maksudnya entitled shareholder yang pegang saham pada sebelum X date akan entitled untuk mendapatkan capital payout. Okay, dalam case MyEG ni recently dia ada announce satu capital payout. Okay, kalau kita masuk ke dalam MyEG punya ni entitlement, anda boleh lihat sendiri ada satu bonus issue recently, dan dia pada X date dia adalah pada 13 hari bulan 9. So people yang hold before 13 hari bulan 9 entitled untuk mendapatkan bonus 1/1. Okay, jadi apabila berlaku 1/1 ni, harga hendaklah di-adjust pada hari X date. Okay, so there's one term yang you guys patut tahu is called theoretical X price. Okay, dalam theoretical X price ni menunjukkan calculation macam mana hendak kira X price. Okay, saya bagi contoh okay, anda boleh tengok, saya akan ni lah letak dalam bentuk notepad nanti. Anda boleh lihat macam mana nak kira X price. Okay, katakanlah dalam case MyEG ni, okay, so dia close pada harga 194. Okay, and then dia buka pada 98. Okay, cara nak kira tu, okay, kita kena tengok kalau bonus issue tu dalam case MyEG ni 1/1. Okay, so basically kita akan darab dengan closing price. 1 darab closing price, kita akan divide by 1 plus 1. Okay, so maksudnya divide by 2. Okay, another example lah saya boleh bagi contoh. Okay, contoh lain seperti katakanlah dia 1/2. Maksud dekat sini, untuk setiap 2 saham anda dapat 1 free. Okay, 1 free bonus share. Jadi nak kira theoretical X price dia, katakanlah saya ambil RM1 sebagai harga closing sebelum. Okay, harga closing sebelum MyEG saham A ni tutup, contoh. Jadi macam mana saya nak kira X price besoknya adalah 2 darab dengan RM1 divide by 2 campur 1, iaitu 3. Okay, so you akan get about 2/3. Okay, so 0.66667. Okay, 67 sen. So and so on so forth. Anda kena tengok berapa ratio dia, so anda gunakan formula ni. Okay, so sekarang ni let's go into the calculation. Saya akan tunjuk kat anda, okay, how the long term shareholders. Okay, dalam case ni saya menggunakan senario je lah. Maksudnya macam it's not real person ke apa. Saya ada kawan yang actually own MyEG dari tahun 2008 and dia bought 60,000 shares. Okay, so you boleh bayangkan berdasarkan simulasi calculation yang saya tunjukkan you guys ni, boleh imagine lah how much my friend made, and this masih simpan tau sampai hari ni. Okay, that's just to show that investing dalam pelaburan saham ni is more than just beli jual atau trading yang short term seperti yang ramai orang tunjuk. Okay, it's more than that. Melabur dalam saham ni lebih menguntungkan jika anda labur jangka panjang. Okay, so let's go into the calculation. So okay guys, before kita pergi ke dalam calculation yang saya nak tunjuk you guys, okay, saya nak recapkan sikit lah. Maybe ada yang orang baru kat sini ke. Bonus issue tu apa? Okay, so bonus issue ni basically adalah salah satu capital payout ataupun corporate exercise, corporate action, apa you nak panggil lah. Okay, so basically it's a reward. Okay, it's a reward to long term shareholders. Okay, alright, so how it works is that
apabila company make lots of profit, okay, accumulated profit, okay, katakanlah dah lama, okay, sebab tu bukan function pula dah, accounts retained earnings tu very important data. Okay, if the retained earnings grow a lot, banyak over the years, okay, company can utilize retained earnings ni, saya panggil RE, okay, retained earnings ni to give you dividends as well as bonus shares. Okay, so bonus shares ni basically saham percuma. Okay, technically dia tak percuma, tapi basically percuma lah. Cuma secara technical kalau you tengok dari accounting tak percuma, but it's actually free. Okay, saya anggap percuma lah basically. Okay, saham percuma. Okay, so anda dapat more shares. Okay, free, tak payah bayar apa-apa. Okay, and the way saya nak go through with you the illustration of how I calculate returns ni, okay, ROI, sebab saya nak tahu ROI is very simple. Okay, bila kita nak calculate ROI, kita calculate sangat simple. How much capital kita dah invest, okay, maksudnya dia lah duit keluar poket kan. How much of the capital kita, how much kita dah receive. Okay, receive ni ada dua bentuk Okay, satu yang realize, iaitu dividend. Okay, maknanya memang dah dapat lah, duit dah masuk bank account apa. Satu lagi adalah unrealized gain. Okay, plus unrealized gain, iaitu harga saham tu sekarang didarabkan dengan jumlah saham yang kita ada, berapa value dia, berapa dah kenaikan yang berlaku. Okay, so this is also part of your return, cuma you belum realize lagi, maksudnya belum jual. Okay, itu yang saya nak okay, itu yang saya nak illustrate dekat you guys, macam mana Myeg ni for the past, daripada 2008 sampai 2021 dah memberi pulangan 1000%. Okay, more than 1000%. Okay, alright, so let's go into, saya harap ini sikit, maafkan saya lah tulisan saya cakap ayam. Okay, saya memang buat benda ni dah lama. Okay, saya dah catat benda ni like 2015, 2016 dulu, 15. Okay, semasa 2015-16 punya zaman. Cuma saya ada update recently, saya nak buat video ni, saya update sampai ke 2021. Okay, so saya bagi you satu scenario. Okay, ini hanya berdasarkan fantasi lah, maknanya tak ada orang yang actually ni, kecuali ada, memang ada kawan saya yang bought Myeg in 2008. Okay, so harga dia beli pun sekitar harga ni, saya tak ingat harga dia beli berapa, but you boleh bayangkan berapa dia ni. Kawan saya tu beli, dia cakap dekat saya, dia kerja oil and gas, gaji besar, so he bought 60,000 Myeg pada 2008. Okay, so saya illustrate ni 1000 Myeg. So whatever we go at the end of the calculation, you boleh darab by 60 lah. Okay, because he's still holding his Myeg. Saya baru je contact dia dalam last week, dia cakap dia masih hold lagi. So okay lah, bagus lah untuk dia. Okay, so apa saya buat adalah, saya pergi balik ke graph tahun 2008. So saya ambil the highest price of the 3rd January, the first market day of the year lah. Okay, jadi harga ketika itu Myeg adalah RM1.03. Okay, saya assume that this person hanya seorang yang biasa, maknanya bukan anak orang kaya, bukannya gaji besar. Okay, but he only invested RM1,000 sahaja dalam Myeg. So what happens to his investment pada tahun 2021? Itu yang kita nak tunjukkan. Okay, so it's a very simple calculation. Okay, 1000 kali RM1.03 jadi 1030. Okay, so ni adalah capital dia invested. Okay, that's right here. Okay, so capital invested maksudnya duit yang keluar poket dia, RM1030. Okay, campur brokerage, clearing, stamping, GST apa semua,
it comes to 1062.01. Okay, ini lagi tepat 1062.01. Okay, ni nilai yang dia invest, okay, pada tahun 2008. Okay, alright. First apa saya buat adalah, untuk first page ni saya kira semua dividen yang dia receive. Okay, semua dividen yang dia receive dari tahun 2008 sampai 2016. Okay, ini untuk first page Okay, so saya ambil sini, senang je nak kira berapa banyak in terms of amount Apa yang you buat ialah you pergi masuk, dapatkan entitlement tu berapa sen. Okay, katakanlah ni 2 sen. So you darab je dengan 1000 saham, jadi RM20. Okay, simple Okay, but pada bulan 12 2008 ada bonus issue 6/5. Okay, apa maksud di sini adalah setiap 5 biji orang ni miliki, dia akan dapat 6. So 1000 bahagi 5 sama dengan 200. Okay, setiap bagi 200 darab dengan 6. Okay, so maksudnya orang ni entitled 1200 unit. Okay, setiap 5 dapat 6. Okay, so apa you buat ialah 1000 bahagi dengan 5, which is 200. 200 kali 6, 1200. Jadi jumlah saham dia telah bertambah menjadi 2200. Okay, so you boleh tengok pada 2009. Okay, so dividen dia dah bertambah. Okay, kalau and then pada 8/1/2015 another bonus 1/1. Okay, ni lagi senang lah nak kira. Setiap satu, okay, kita tengok yang kanan dulu Ni saya ajar cara macam nak baca Setiap satu dapat 1. Okay, tengok belah kiri. Okay, so setiap satu dapat 1, jadi dia ada 2200. Dapat lagi 2200, jadi 4400. Okay, and then 5/1/2016 another bonus lagi 1/1, menyebabkan dia dapat daripada 4400 tambah lagi 4400 free, jadi 8800. Okay, so kita kira up to tahun ni up to 2016. Okay, jadi saya ambilkan jumlah kesemua dividen, yang ni yang realized gain, iaitu RM361.44. Okay, kenapa saya subtract dekat sini? Sebab saya nak tengok berapakah holding cost sebenar dia. Okay, ingat dia beli berapa? Dia beli RM1.03. Okay, but is that the actual holding cost? Kerana apa tau? Kerana dia dah receive cash ni, dalam bentuk cash lah, dah masuk bank account. Alright, so saya take out 361 daripada 1062 capital. Okay, so dia dah receive dividend from 2008 ke 2016 sebanyak RM361.44. Okay, so anda tengok dengan efek bonus issue plus dengan total dividend ni, kita dah take out, holding cost sebenar dia hanya tinggal 7 sen sahaja. Okay, that's how amazing long-term investment. Alright, especially company-company yang dah reward you bonus issue. Okay, daripada RM1.03 holding cost menjadi 7 sen. Okay, kalau anda tengok there's one quote by Warren Buffett the longer you, saya tak boleh quote the right quote, tapi maksud dia lebih kurang macam ni lah. The longer you hold a share, the less risk you face. Okay, sebenarnya Warren Buffett tengah refer kepada satu ialah the amount of dividends that you've been receiving. Okay, maksudnya cash yang anda dah masuk dah balik, dan dalam case kita ni another factor which is the bonus issue. Okay,
So anda boleh ignore yang calculation bawah ni. Okay, saya ni bukan finalize. Okay, let's go to the second one. Okay, yang ni yang saya baru buat recently okay, untuk buat this video. So saya buat a new calculation. So modal asal 1062.01. Saya harap you guys boleh nampak okay, and dividend daripada 2008-2016 361.44. okay. Okay, hujung bulan 12 2016 another bonus. So 1/2. So original kan 8,800, so dapat jadi 13,200. Okay, and campur pula recently ni kan ada bagi bonus again kan, saya baru tunjuk dalam video awal tadi 1/1 pula. So total saham orang ni daripada 1000 unit asal 2008 telah menjadi 26,400. That's how good okay. So and dividend, you nampak tak? Bila you hold saham lama and company tersebut grow tadi kita nampak the compounding annual growth rate of MyEG punya business lah, revenue dia daripada 100 over million kepada 500 million dah sekarang revenue, and then of course net profit pun naik. Okay, bila ada growth they will pay out more dividends. Okay, especially dalam case MyEG ni where bonus issue tersebut membantu orang ni daripada dapat berapa je tadi, RM10, RM20, RM20, RM13, sekarang ni dia dah mula mendapat dalam range 60 ke 100 lebih ringgit. And kalau you totalkan okay, this is much more ni lah menarik, 1276 daripada tarikh yang saya ni rakam 2016 ke 2021. Okay, yang ni saya dah take into consideration the bonus sekali lah 14 hari bulan 10. So 1276 kalau anda campur dengan 361, okay, sebenarnya bukan saja modal dah dapat semua, siap ekstra RM575. So kalau anda tanya saya orang ni sebenarnya dah zero risk, kerana apa yang tinggal hanya profit semata-mata. Orang ni dari segi dividen saja daripada 2028 sampai 2021 dah receive 1,600 lebih. Okay, cash dah dapat balik. And let's just count kita kira dia punya ni saya buat assumption hari itulah 97 sen ex price. Okay, you boleh tengok saya darab 194 divide by 197. So roughly lebih kurang lah 97-98 sen macam tu kan. Okay, so ROI dia macam mana saya kira okay, saya kira both semua realize campur dengan unrealized. Cuma saya masukkan balik capital lah. Okay, kenapa saya kira macam ni? Sebab capital dia kalau saya calculate by zero, dia jadi infinity. So dia tak boleh calculate. Okay, kalau satu dah bagi kosong adalah infinity. Jadi apa saya buat ialah saya campurkan balik realized gain dia iaitu dividend campur dengan unrealized gain dia. Okay, ketika saya buat calculation ni harga MyEG ketika itu 97 sen. This person, okay, this fictitious person dia dah ada 26,400 saham. So saya darabkan dengan 97 sen, saya campur-campur ni, saya tolak dengan harga cost capital asal 1062 divide by ni darab 100. So return dia 2,465.46% sepanjang 14 tahun investment dia dalam MyEG. Okay, ini memang fictitious character, tak wujud pun. Tapi saya ada kawan yang kerja oil and gas memiliki 60,000 saham MyEG. So kalau 1,000 dah jadi 26,400, jadi 26.4 kali ganda. So anda darab sendirilah. Okay, 60,000 boleh jadi berapa saham. Okay, so you boleh imagine how much dia dah make money out of MyEG alone. Okay, so kalau kita ambil secara purata dalam tempoh 14 tahun ni, orang ni dah make around 176.10% per year in average. Kita ambil secara purata. Kalau kita ambil dari segi compounding, okay, so macam contoh anda lihat macam anda make dekat ASB ke 5% setahun, okay, compounded maksudnya dia compound. Kita ambilkan CAGR dia menjadi 26.08%.
Okay. So you guys nampak sendiri okay, it is not impossible untuk mendapat ribuan persen dalam stock market. It's not impossible. Okay, memang possible. Memang boleh dapat 1000%. Tapi ia tidak mudah. Okay, ini dekat sini saya nak letak balik satu tekanan. Okay, my last statement yang sangat-sangat penting. Okay, kalau anda pergi ke kursus ke atau pergi any free lectures, okay, this is normal. Okay, mereka akan memberi anda, andainya anda invest dalam company ni, this is how much return you make. Andainya anda invest dalam company ni, this is how much you pay. Okay, but they always never end the statement. Kalau saya sebagai pelabur baru, saya invest sekarang dalam company yang sama yang disebut tu, adakah saya boleh dapat return yang sama? Okay, jawapan saya, yes, ada possibility. Ada, but the chances is super low. Okay, kenapa? Kerana anda tengok sendiri dalam Myeg, we are talking Myeg, okay, you will not get this bonus kerap macam ni dah. Okay, because remember, bonus cost dilution. Okay, if Myeg keep giving up bonus and bonus, okay, jumlah saham dia akan terlalu banyak. Bila jumlah saham terlalu banyak, dividen yang diorang boleh beli hanya sikit. Jadi ia tidak menggalakkan shareholder lama. Okay, shareholder lama akan macam agak frustrated lah nanti. Kenapa macam sikit je dividen. So they need to have a control. Maknanya dia kena monitor how much growth they have made in terms of the business. Okay, profit dia dah grow how much, retained earnings dah get how much. Kalau dia nak award dividend, how much that they're willing to spend. And yang paling penting, jangan affect the new coming shareholders. Alright, so you won't get this kind of bonus anymore. Terlalu kerap. Kalau kita tengok 2008 bonus, 2015 bonus, 16 bonus, 2016 another 5 hari bulan 1 bonus, hujung tahun ada bonus, 2021 bonus. So you won't get this kind of kekerapan bonus macam ni. Mungkin Myeg akan bagi bonus di masa hadapan, tapi not as kerap as this. So bila you tak dapat not as kerap as this, you takkan dapat return yang sama. Okay, seperti mana juga orang duk kata, oh, if you invested in Nestle, macam klien saya bagi tahu sewaktu market crash dahulu, Nestle was around RM5 ke macam mana, RM5 ke berapa. Now Nestle 140. Okay, so return tu sangat super. Tapi you kena tanya the question again, if I invest in Nestle today at RM140, boleh ke Nestle pergi ke RM1,000? Okay, so it's not the same. Okay, yang tu yang saya nak tekankan dekat anda. Okay, cuma kenapa saya bagi this one is to give you gambaran bahawa it's possible to make 1000%. Okay, cuma you kena invest in the right counter. Okay, it's not easy to detect which counter nak bagi bonus. Okay, but kalau saya akan tengok sejarah. Okay, sejarah selalu orang kata sejarah ni berulang. So if a company ada tendency pernah bagi bonus di masa lepas, okay, so dia ada chance untuk bagi di bonus di masa hadapan. Okay, so dua benda yang you kena tekan adalah, satu, ada sejarah pernah bagi bonus. Nombor dua adalah jumlah saham syarikat tersebut tidaklah begitu besar lagi. Okay, maknanya maybe tidak exceeding 1 billion share lagi. So the chances untuk dapat bonus di masa hadapan lebih tinggi berbanding dengan company yang ada sampai 3 billion, 4 billion atau 2-3 billion. So susah sikit company macam tu nak award bonus, melainkan berlaku satu growth yang sangat tinggi. Okay, over the next couple of years berlaku growth yang sangat besar sehingga kan mereka mampu untuk dilutekan saham mereka yet tidak really harm the future shareholder. Okay, so saya harap saya punya video kali ni memberi sedikit gambaran that the potential of investing dalam saham. Okay, mereka yang belum start, saya sarankan study, tapi jangan take too long untuk jejakkan kaki. Okay, study is good, saya pun study juga, tapi saya bagi terus terang, orang yang study sahaja dan tidak masuk dalam market tidak akan dapat menghayati market dan tidak akan bersungguh-sungguh. Okay, they will not study very hard sebab dia tidak ada duit dalam market.
Okay, bila you ada exposure, baru you akan bersungguh-sungguh. Okay, so before saya end saya punya video, jangan lupa subscribe to my YouTube channel, Ruki Saham Gakuen. Okay, hit that like button to encourage the algorithm untuk share kepada lebih ramai orang. Saya juga ada Facebook page, Ruki Saham Gakuen. Kalau you belum like the page, boleh like the page. And I also have a Telegram channel. Okay, saya letakkan dalam description dekat bawah. Okay, just in case, sebab both FB dengan YouTube ni dia guna konsep algorithm. Just because saya post, tak semestinya muncul dekat you punya feed. So, saya letakkan juga channel Telegram. Anda boleh subscribe pada channel Telegram tu supaya kalau saya post anything, saya automatically saya akan letakkan link dekat channel Telegram, so that orang takkan miss if I come up with a new video or a posting dekat Facebook page. So dah pukul 5 pagi, sekejap lagi nak subuh dah. So saya akan buat sedikit editing sekejap lagi, and then insyaAllah saya akan uploadkan hari ni. Selamat minggu semua. Memang dah sekarang ni dah longgar sikit, kita dah boleh bergerak-gerak. But remember to stay safe. Sila tengok jaga your SOP, and inilah, semoga anda semua maju jaya dalam pelaburan saham. Okay, saya Mr. Ruki Saham. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Ruki Saham, Raja and out.